La restaurant por ser latina pero no sabian que era una agente encubierta del FBI a punto de desmantelar una red de tráfico humano. El sol apenas comenzaba a salir sobre Los Angeles cuando varios agentes del ICE se desplegaron en una operación programada en el barrio de Boyle Heights. Buscaban inmigrantes indocumentados, y su objetivo era claro: detener a tantas personas como fuera posible. Entre la multitud, una mujer de cabello oscuro, gafas de sol y una gorra deportiva se encontraba comprando pan dulce en una panadería local. Vestía ropa sencilla y hablaba en español con la panadera, quien le sonrió con cara de easydat de pronto. Una camioneta negra sin distintivos se detuvo en seco frente a la panadería. 4 agentes armados descendieron de inmediato. Manos arriba. Grito o de ellos en inglés. La mujer levantó las manos, sin resistirse, pero su mirada se mantuvo firme. Sin decir palabra, permitió que la esposaran. Los agentes no verificaron su nombre. No revisaron su identificación. Para ellos, era solo otra latina más sin papeles, lo que no sabían. Era que acababan de arrestar una agente encubierta del FBI en medio de una operación federal secreta. Su nombre real era Camila Duarte. Tenía 32 años. Era originaria de El Paso, Texas, y había estado trabajando para el FBI durante los últimos 8 años. Su misión actual: infiltrar una red de tráfico humano que se estaba moviendo desde Centroamérica hacia California, utilizando rutas migratorias clandestinas. Camila llevaba 3 meses viviendo bajo una identidad falsa. Mary Ana Torres, una migrante guatemalteca recién llegada, había logrado acercarse a los líderes de la red, ganar su confianza y estaba a punto de entregar pruebas clave al FBI. Pero su arresto inesperado por parte de ICE lo puso todo en peligro. Desde el interior de la camioneta, trató de mantener la calma mientras la llevaban a un centro de detención. No podía revelar su identidad sin arruinar toda la operación. Y si lo hacía, su vida estaría en peligro. El centro era frío, sucio y abarrotado. Camila fue empujada junto a otras mujeres en una celda estrecha. Algunas lo oraban, otras permanecen en silencio. Una joven salvadorena de 17 años le preguntó si creía que las deportarían. Camila no respondió. En su mente, sabía que cada minuto le ponía en riesgo su misión y su vida. Pero tampoco podía hacer una llamada directa al FBI sin levantar sospechas. Estaba atrapada. Mientras tanto, en las oficinas del FBI en Los Angeles, el agente especial Victor Sandoval se encontraba revisando el informe de su operativa encubierta. Notó algo alarmante. Camila no había reportado en 48 horas. Eso nunca había ocurrido. Inmediatamente, envió una solicitud para arrastrar su celular encubierto. Lo último que registró fue una señal, justo frente a una panadería en Boyle Heights. El agente Sandoval no perdió tiempo. Contactó al Departamento de Seguridad Nacional y descubrió que ICE había hecho varias detenciones esa misma mañana. Al revisar las fotografías de los arrestados, su corazón se detuvo. Ahí estaba Camila, esposada y con la mirada firme. Nadie se había dado cuenta. Nadie sabía quién era realmente. Sandoval solicitó su liberación inmediata. Pero los agentes de ICE se negaron. Dijeron que debían seguir el procedimiento, que si ella era quien decía ser, lo demostraría por los canales adecuados. No creyeron que una mujer latina conociendo pudiera ser del FBI. Frustrado, Sandoval tomó una decisión arriesgada. Ir él mismo al centro de detención,
A las afueras del centro de detención, el agente Sandoval mostró su placa y exigió hablar con el director. Tras varios minutos de detención, logró entrar. Camino entre pasillos estrechos hasta llegar a la celda donde estaba Camila. Cuando él lo vio, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No dijo nada, pero sus ojos decían todo. Sandoval entregó documentos clasificados que confirmaban la identidad de Camila y exigió su liberación inmediata. Los oficiales de ICE, visiblemente incómodos, aceptaron regañadientes, o de ellos murmuró, porque nunca dijo quién era. Camila, al salir de la celda, respondió con voz firme, porque mientras ustedes juegan a la casa de migrantes, yo estoy tratando de desmantelar una red que vende niños. Saben cuánas vidas están en riesgo por lo que hicieron hoy. Claro, a continuación, te presento una versión extendida de la parte 6, Consecuencias y Lecciones, escrita en un estilo narrativo con más de 1,000 palabras, diseñada para una audiencia mexicana y latin oamer. La liberación de Camila Duarte no fue el final de la historia, sino el inicio de una tormenta institucional que reveló profundas grietas en el sistema de seguridad de los Estados Unidos. Lo que parece una simple confusión por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, terminó por exponer una problemática más seria. El prejuicio sistemático hacia las personas latinas, incluso cuando estas forman parte de las mismas agencias federales que supuestamente trabajan juntas por la seguridad nacional. Cuando Camila salió del centro de detención, no lo hizo sola. A su lado, caminaban el agente Victor Sandoval y dos supervisors del FBI que habían volado desde Washington para gestionar el daño causado. El silencio era denso, tenso, como si él mismo llevara el peso de la vergüenza institucional. Los agentes del FTR admiraron a Camila y los ojos. Sabían que habían cometido un grave error, pero también sabían que su actitud no fue producto del azar. Fue un reflejo de una cultura profundamente arraigada en estereotipos. Una mujer latina en un barrio de migrantes no puede ser agente federal. Y esa era la lógica no dicha, la que operaba silenciosamente en el fondo a sus acciones. Camila no pidió disculpas. No necesitaba que nadie le pidiera perdón. Su mirada era dura, pero no por enojo, sino por decepción. Sabía que si ella, con todo su entrenamiento y respaldo legal, había sido tratada como una criminal sin siquiera tener oportunidad de identificarse. Que podían esperar entonces los miles de mujeres migrantes que cruzaban la frontera sin protección alguna. El escándalo mediático causó no tardó en filtrarse a la prensa. Primero fue un pequeño medio independiente de Los Angeles quien publicó la historia con el titular "Y se resta por error a agente del FBI la confundieron con Migrani". La noticia se volvió viral. En cuestión de horas, grandes cadenas nacionales y internacionales retomaron el caso. Programas de televisión, podcasts, noticieros latinos y redes sociales se inundaron con comentarios, críticas y testimonios similares. Activistas y organizaciones pro derechos de los migrantes lo señalaron como una prueba más del perfilamiento racial dentro de las agencias migratorias. Si no hubiera sido un agente federal, estaría camino a Guatemala sin juicio ni abogado, dijo una representante de ACL en una conferencia de prensa. Pero hubo un sector más conservador que defendió al ICE, argumentando que sus agentes solo cumplían con su deber y que no pueden verificar cada historia al instante. Para ellos,
Lo ocurrido fue en simple error humano en una operación de autor, IESGO. La division en la opinión pública fue clara. Pero lo que quedó en evidencia fue la falta de comunicación entre agencias federales, los prejuicios raciales normalizados y la vulnerabilidad del sistema cuando se enfrenta a alguien que rompe con el molde. A puertas cerradas, el Departamento de Seguridad Nacional abrió una investigación interna. El FBI entregó un informe confidencial en el que detalaban la operación encubierta de Camila, su rol clave en el desmantelamiento de una red internacional de tráfico de menores, y como su arresto había comprometido información sensible. El informe fue demolido. Enumeraba como no había seguido el protocolo de identificación, como ignoran las advertencias del FBI cuando solicitaron su liberación inmediata, y como incluso después de ser informados sobre su estatus, algunos agentes minimizaron el incidente, o de los apartados más duros del documento decía, no, se trató de un error aislado, sino del resultado predecible de un patrón de comportamiento institucional donde la apariencia física y el idioma predominan sobre el análisis profesional. Este informe desató una serie de reuniones de alto nivel entre el FBI y el Departamento de Justicia. Se comenzó a hablar de la necesidad urgente de reformar los procedimientos de detención y mejorar la capacitación intercultural y profesional de los agentes migratorios. Camila Duarte. Mas a la del silence Camila decidió no hablar con los medios durante los primeros días. Su prioridad seguía siendo la operación que había dado en pausa por culpa de su arresto. Pero semanas después, tras culminar con éxito la entrega de información que llevó al arresto de 5 líderes del cartel que manejaba a la red de tráfico humano, aceptó hablar públicamente su aparición en una entrevista exclusiva fue serena, directa y sin adornos. Yo no estoy enojada. Digo frente a las cámaras, estoy preocupada. Porque si mi caso no hubiera salido a la luz, nadie se habría enterado. Y si eso me pasa a mí, que le pasa a una mujer que viene huyendo del narco en Honduras o de una red de trata en El Salvador. Camila no se convirtió en activista, pero sí en símbolo. Su historia fue utilizada por múltiples organizaciones para exigir un cambio en las prácticas migratorias, especialmente en los centros de detención donde miles de personas son procesadas, sin representación legal en contacto con sus familias. A raíz del escándalo, fue obligado a actualizar sus protocolos de verificación de identidad y establecer una línea directa con el FBI y otras agencias en operaciones conjuntas. También se inició una revisión a más de 200 casos donde se sospechaba que migrantes legales o incluso ciudadanos estadounidenses habían sido detenidos erróneamente. 3 agentes del ICE involucrados en el arresto de Camila fueron sancionados internamente. Oda ellos presentó su renuncia. En paralelo, el FBI estableció nuevas normas para proteger a sus agentes encubiertos que operan en entornos con alta presencia de autoridades migratorias. Camila, por su parte, fue promovida y asignada a un equipo especial de inteligencia federal centrado en tráfico humano. La historia de Camila Duarte no fue solo un caso aislado en un error administrativo. Fue un espejo incómodo para las autoridades y para la sociedad. Mostró como el rostro de una persona puede determinar la forma en que es tratada por el sistema. Demostró que en un país que se enorgullece de ser la tierra de las oportunidades, existe una lucha diaria por ser visto como igual, incluso dentro de las mismas instituciones del Estado,
Y también de yo una pregunta abierta. ¿Cuántos otros como han sido ignorados, deportados o silenciados por nadie los escucho a tiempo?